So, I got Lokohamudu's permission for small announcement before we get into the class today. So a few days back we actually discussed about Venerable Kavitaja looking after his father. So the thing is, there is some PayPal account where people, if they are interested in helping Venerable Kavitaja, that can kind of chip in and help to support Venerable Kavitaja. So anybody that likes to know anything more about this, just please contact me, that is Vinita Hamdur, by email, and I can give you the details. So that's the announcement. So council, that's a good thing. එතකොට දැන් මේ තාත්තට සලකන ගන්න නේද මම? My dad was not connected with the class because the idea was there might be some people that come here or foreigners that listen to the talks that know even Venerable Kavitaja, because they have met him here, and they would like, if they knew about this, they would like to help with that, but if they don't get the news, they don't. So this is like to inform people there is this thing happening. So if you have idea or like to join with that, just send me an email and I can give you the details about it. මෙතන දිනනද? Oh, no. Mettananda Dunnaida. It was actually this Venerable Mettananda got this idea that for foreigners it can be easy way how to දැන් මංගල සූත්‍රයේ තියෙන මාතා පිතු උපට්ඨාන පුත්ත දාර සංඝ. So if you consider one of the very famous three suttas that are chanted all the time is called Mangala Sutta, or the discourse on blessings. So there is particular part which says Mata Pitu Upattana, mother and father or parents supporting them or helping them, assisting them. So that is a kind of blessing. ඊළඟට මහාලී සූත්‍රයේ තියෙන සක්විති සක්‍රයක් වෙන්න වහනවානේ. ඒකට මාතා පෙත්ති බරංජන්තෝ කුලේ දික්ඛාපචායනෝ නන්දං සකල සම්බාධං ආගුණේ පබ. සක්‍රේ ගුණේ මොකද කියලා අහනවනේ සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රයේ තියෙනවා. දැන් ඒකට අර සක්‍ර ජීවිත කලින් ඒවා. ඔව් සක්‍රය. So then there is this Sakka. So he is the ruler of the deities or gods. It's like Deva realm or the divine realm called the realm of 33, which is like just a little bit above in this structure of the universe, above the human realm, and the ruler of that part is called Sakka. So there are a few suttas where the qualities of somebody that becomes in the subsequent life Sakka are described. So in one of the suttas it says this one of the, there are many of the qualities, so one of them is same thing, helping or supporting, assisting one's own parents. එතන මාතා පෙත්ති පුරංජුර මාතා පෙත්ති බරංජම් කුලේ දික්ඛාපචායන. එතකොට මේ මව්පියෝයි ස්වාමි දුවයි වැඩි කුල දෙට්ටුවයි වැඩිහිටියෝ ඒ වැඩිහිටියද දැන් අපේ උඟක් වෙයි දැන් අපචායන කම්මුණා නැහැ උඟක් දෙන්නෙක් වෙයි. දැන් කුසල් තමයි කරන්නේ. කුසල් කළාට අපචායනේ නැහැ. අර කේතුමති කතා පොත ගේනකො ඒකේ තියෙන මල්ලට ලේසි කියන්නේ. So this particular part about the Sakkas, like what are the qualities that enable one to become a Sakka is mother, father, spouse, children, and people that are senior to you, that are in senior position. So one should treat them accordingly. So Lokan says many
many people engage in some kind of wholesome activities, but they fail one of these what, like basis for doing meritorious deeds is called apachana. So apachana means basically treating treating people worthy of respect is respect. ඔව් ඉතින් ඒවා අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා ගුණධර්මත් අඩුයි නෝ So මිනිස්සු because අතර. this is not happening quite often, as a result, even though people are engaged in other wholesome qualities, the kind of development of wholesome qualities is kind of lacking in that aspect, and as a result, the whole thing is kind of lopsided or missing out. දානං සීලං පරිත්‍යාගං පරිත්‍යාගං ආජ්ජවං මාජ්ජවං තපං මොකක්ද ඊට අක්කෝදුනෝ අවිහිංසාච සන්තිච අවිරෝධතා මේ ටික තමයි මේ දාන සීල ටික තියෙනවා පරිත්‍යාග එක තියෙනවානේ අජ්ජවං මාජ්ජවං තපං ඒකට දිල්වත් ගුණවත් තුමන් කෙරේ පාත්වන දානපති බව සිල්වත්කම අනාථාදාර්ථීම පරිත්‍යාගය අවංකකම මුරුදු මොළොක් බව එතකොට දැන් ඒකත් අයිති නේ මුරුදු මොළොක් බව ගුණ ඇත්තේ ගුණවත් ගුණ තැන්පත් බව ක්‍රෝධය නොකරන ගතිය අවිහිංසාව ඉවසීම හා කා සමගත් ගැටුම් ඇති කර නොගන්නා බව දසරාජ ධර්මය. ඒ දැන් සක්විති රජවරු ඉන්නේ. ඉතින් දැන් මේක තියෙන්නේ අර මේ සක්විති රජ කෙනෙක් ළඟ තියෙන ගුණ ධර්ම. ඉතින් එතනක් තියෙනවා කියන එකයි මේ මව්පියන්ට සලකලා. So these were the different qualities. So what was mentioned there was this treating these people accordingly, respectfully. Then there are people that are destitute. So towards them you develop this generosity or magnanimity. Then you have this kind of softness or gentleness, and there are like bunch of more things. So there are all these things that are on the side of giving or generosity, and sila or virtue, that are different like facets of what are good qualities. So ඉතින් මේ අපේ සූත්‍රවල ගොඩ මේ මව්පිය සංග්‍රහය ගොඩ තියෙනවා. වාත් තියෙනවා. Actually, in the suttas you can find many references to respecting and treating properly parents, as well as seniors is not a good word. So like people that are in senior position in some way or another. තද පින්ක්‍රියාවත් වලක් තියෙනවා. So one of the places where you can find this is these 10 grounds for producing merit. So one of them is that. ලෝකානුවිචරණ සූත්‍රයේ මුල මතක නැතිලා ඉන්නේ. ලෝකානුවිචරණ සූත්‍රයේ මත්තේයා පෙත්තේයා සාමාන්‍ය කුලේජිත අපචායින. මේ පිළිස අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ දිව්‍ය ලෝකෙ. දැන් දිව්‍ය ලෝකෙ වැඩි වෙනවලු පිළිස. ඉතින් ඒවයි කතා. මත්තේයා පෙත්තේයා සාමාන්‍ය කුලේජිත අපචායින. මේක මේ මව්පියන්ට සාකච්ඡා කුල දෙකවන්නේ කුලේජිත. කියන්නේ අපේ දැන් ඉන්නනේ ගෙදර ලොකු අම්මා නැද්ද මට නාර වචන තිබුණා. කුලේජිත. So I listen to this Dhamma talk and I realize I am saying so all the time. සක්‍රියාගේ ඇවිල්ලා බලනවා කියනවනේ. So
the thing is the people mentioned are mother, father. Teya Peteya. Kulejeta. Then within the clan or your family, the seniors or the jetta means like topmost, the excellent ones. Oh, ඒගොල්ලන්ට ඉතින් අපච්චයි. so those are the ones that are that are to be treated with respect or accordingly. දැන් උගත් දෙනෙකුගේ ධර්මතා අඩුයි. ඉතින් ඇත්තට මේ ධර්මතා මේ so there was another part actually this particular sutta, and it's in few other places talks how those are the good qualities that help a being to be reborn on a divine plane, in one of these divine realms. So there is this talk where sometimes the population in the divine realm starts increasing, so they look here and there, or there are more of us happening, so they look into the human realm and they can see sometimes even decrease or increase accordingly in the human realm of people that are treating those that should be treated with respect. ගුණධර්ම වැඩෙන්න ඉතින් මේ ටික ඕනේ. Anyway, you need if you want to develop good qualities, this is one of the qualities that you definitely need. වයෝ වෘද්ධ ගුණ වෘද්ධ වයෝ වෘද්ධ ගුණ සීල වෘද්ධ තපෝ වෘද්ධ කියලා බෙදනවනේ. ඒ ඇයත් ඒකට අයිති. දැන් මට වැඩි මගේ සීලයට වඩා වැඩි එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. So then if you consider within the divine realms, do you have like different වයෝවෘද්ධ කියන්නේ වයසින් වැඩි. So the like lifespan is differing. වයෝවෘද්ධ ගුණ වෘද්ධ and good qualities තපෝ වෘද්ධ and asceticism සීල වෘද්ධ and virtue or morality. එතකොට මේ වෘද්ධ භාවය කියන්නේ මේ ස්ථිර වැඩි කලක් ගිහිල්ලා තේර කියන නම තමයි. Buddha means like more, basically it means just more or more developed, if you like. So these people that have more of those mentioned things, they if they arise in divine realms, they are like more bright, more powerful, and so on. සිංහලවාදූත් ලස්සන්තිකේ. So there is also this Singalavada Sutta, which is sometimes called instruction for what a layperson should be doing. So in that one you can also find it mentioned quite nicely, these things. එතකොට දැන් ඒ වගේ තියෙනවා සදිසාව නමස්කාර කරනනේ දක්වන උතුරන එහෙම. එතකොට පෙරදිග ඊට පස්සේ එතකොට මව්පියෝ දකුණු ඇදුරු. එතකොට ඒ විදිහට මේ කට්ටිය අවර දිග අඹුදරුව උතුරු දිග නම් මිත්‍රා මාත්‍යාදී යට දිසාව නම් දැසිදස් කම්කරු උඩ දිසාව නම් මහාන බමුණු. ඉතින් දැන් ඒ විදිහට මේ දේශනා කරලා තියෙන බුදුහාමුදුරු. ඉතින් බලන්න එතන මව්පියන්ට දීලා තියෙන පළවෙනි තැනනේ. Background of this Siggalavada Sutta is he was a young Brahmin and his parents actually became followers of the Buddha, but they knew the son was really not interested in the Buddha and his teachings, so they wanted to have some impact or influence on him after they pass away. So they asked him, at least when we pass away, come to this place, specific spot, and pay respects, like worshipping the different waters. This was a scheme on their part because they were aware that the Buddha used to frequent that spot. So they had the idea, hopefully the son will meet the Buddha and will have to like chance encounter and learn something. And as was planned, after they passed away, this
young Brahmins went to that place trying to fulfill the parents' last wishes, and he was paying respects to these different quarters, like worshipping the east, west, south, north, and so on. And the Buddha saw that and told him in Tathagata's dispensation it's not done in that way. Whereas this Singala, this Brahmin said, because he knew the parents were followers of the Buddha, asked him, so how is that done in your dispensation? And from this starts, and but the Buddha uses the same kind of what you call worshipping the east and worshipping the west. That in Tathagata's dispensation is, let's say, treating the parents and so on. So the first one on the list, the one that the Buddha starts with, the first quarter that is worship, is the parents. Oh, then so the parents are giving this prominent place in the Buddha's dispensation. Oh, දෙමාපියන්ට සංග්‍රහ කිරීම, උදව් කිරීම, වැඩ කිරීම ඒවා තියෙනවානේ. ඒක ඉතින් පැවිදියටත් මේ එපා කියලා නෑ. පැවිදියටත් අනුදැනව දාන්න තියෙනවා. Actually, even for monks or ordained people, the Buddha did not prohibit them from looking after and treating parents accordingly. එක්තරා මේ ධනවත් බ්‍රාහ්මණ පවුලක්. There was this certain rich Brahmin's family. ඒ ධනවත් බ්‍රාහ්මණ පවුල එක පුතයි හිටි. Oh. එයා මාන වුණා. So in that family they had only one son, and the only son got ordained. ඔව් දැන් ඉතින් අම්මයි තාත්තටයි බලන්න කෙනෙක් නෑ. උගාවක් දන්නේ. ඒක බලා ගන්න කෙනෙක් නෑ. ඒ දන්නේ එමින් අඩුවලා නැති වෙලා ගියා. So even though they were rich, there was nobody to look after the parents. So even though they used to have wealth, this wealth dwindled little by little, so they became quite poor. දැන් පාරේ සිංගවනේ ජීවත්. So eventually they became pair of roadside beggars. ඊට පස්සේ මේ පාරේ ඉන්න වයසක මහලු මේ දෙන්න හිඟන්නෝ දෙන්න කියනවා ආවන පින්ඩපාත යන. පින්ඩපාත යන මේ අපෙත් පුතෙක් හිටියා මේ වගේ තමයි. ඉතින් ඒ පුතා හිටියා නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ඒක ආන්දරන්ට ඇහුණා. So as they were standing by the road, these two elderly, really quite elderly beggars, they were telling one another, they saw some monks going for alms, and they were telling one another, oh, you see those monks going and that particular monk going there. We also used to have a son like that got ordained. So of course, if that son of ours did not ordain, had he stayed with us, we would have never fallen to this state where we are begging for our things as beggars. Oh, so other monks overheard that conversation. ඉතින් මේ වගේ පුතෙක් හිටියා කිව්වා දැන් අපේ පුතාත් එහෙම මහාන වුණා. ඊට පස්සේ ඒ හාමුදුරුවෝ දැන් නේ. ඉතින් හාමුදුරුවෝ ඊට පස්සේ කල්පනා කළා මේ මගේ අම්මා තාත්තා වෙන්නේ යන්න බලන්න. It was the monk itself who overheard that their own son, and he was thinking, no, they are my own parents, what to do? බලපුවා අම්මයි තාත්තයි. අම්මයි තාත්තයි තමයි හාමුදුරුවන්ගේ. So he was thinking maybe I had parents like that, so he kind of checked and then found out they were actually his own parents. Oh, ඊට පස්සේ ඉතින් පින්ඩපාතකින් ඇවිල්ලා අම්මයි තාත්තටයි දෙනවා. හාමුදුරුවෝ පින්ඩපාතකින් ඇවිල්ලා තාන්න එහෙම දෙනවා. හම්බෙන්නවා දෙනවා. ඉතින් so then once this monk found they were actually his own parents that turned beggars, he used to do this. He went for his own alms round, and after finishing the alms round, he went to these beggar parents, his own parents that were beggars, and he shared whatever he got from the alms round with them. Oh, හිඟන්නන්ට සලකනවා පින්ඩපාතේ ගිය ඊළ භික්ෂුවක් හිඟන්නන්ට ගිහින් දෙනවා කියලා
ලොකු බේරයක් ඇතිලා බුදුහාමුදුරන්ට ගියා And කියලා. the other monks, මේ කාලේ විතර නෙමෙයි ඒ කාලෙත් කියලා කියනවා. so if you know the Vinaya, you can see this carrying tails was happening very much already in the Buddha's times. So other monks saw that and they had this discussion like, you know, so and so. No, actually I saw him like giving his own arms food to some beggars. What is this? What and so on. So eventually this whole story like got like the Buddha became aware of that, or somebody told. ඊට පස්සේ බුදුහාම වෙන්න කිව්වා මේ විශ්ව. Then the Buddha asked the monks to bring that monk and clarify. බුදුහාමුදුරුවෝ මගේ පුතා කියලා. So the Buddha called the monk my son. ඒක ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් බලන්නකෝ ඒව හම්බුන්න මව්පියන්ට සංග්‍රහ ගන්න දෙයක් ඉඩාරියන්නේ පැවිද්ද එන් සංග්‍රහ කියලා. Even though he was a monk, he was like looking after or helping the parents. Like, ඉතින් දැන් ඉතින් කවිදාජට සතුටු වෙන්න තියෙනවා. the only thing for Venerable Kaviraj is to be happy and satisfied. ඔව් ඒතකොට මම මේ පියාට සලකනවා. Thinking now I'm like that, treating my father nicely. දුස්සීල දෙමව්පියන්ට හරි සංග්‍රහ කරන්න කියලා. Even if your parents are dusila, which is something like immoral or of bad character, still you are supposed to look after them. ඉතින් මේක මේ Treat them nicely. කොහොමවත් නරකයි කියන එක නෙවෙයි. So there, you cannot say it's wrong or bad in any way at all. ඔව්. There is no reason why you might find fault with them. මගේත් අදහස මං කියන්න. I can tell you even my own idea about it. මට දෙමාපියෝ නැහැනේ. So I don't have parents now. ඔව් ඒක තරණ ඉවරයි. ඉතින් මට වැඩි හිටියෙක් ඉන්නවා ඉතින් මම එයාට සංග්‍රහ කරනවා. කවුරු හරි. So if I have somebody that is senior to me, so respect, I treat that person with care and whatever. එයාට සංග්‍රහ කරලා ඉතින් දැන් අනිත් අය කියන්නේ ආණ්ඩුව අපාය යනවා ඉතින් අපාය ගියට ගමන් නැහැ ඉතින්. So even if others might be saying, oh, what the monk is doing is bad, he's going to hell, I don't mind going to some bad destination because that is what I feel like doing. ඔව්. ඉතින් ඒක එක එක්කෙනා එක එක මත ඉදිරිපත් කරනවානේ. ඒ මත වලින් වැඩක් නැහැ. ඒ ගුණධර්ම තමයි පේන්නේ. Different people, they have these kind of their own ideas about things, and they sometimes might be even sharing those ideas. That is like if they think Lokamdu is treating somebody that he should not be treating, and he might get bad results or whatnot. So they are their own ideas, and they are unnecessary. මම කොළඹ ඉන්නකොට හිඟන්නෙක් මා ළඟට උදේ පාන්දර ගොඩක් උදේ පාන්දර පහමාටික පාර යන හිඟන්නේ. So ඒවල මේව වැවිලා ඉදිච්චේ වැඳගෙන මේ මෙයාට ඉදිච්ච තරමක් ඇඳගෙන හිඟන්නෙක් ආවා. Rahul Kondai Godai. ඔව් ඇවිලා හොඳට මේ කිරුටු කපුල මේ ආදී තරම ඉදිච්ච තරම් කැලලක් ඇඳගෙන. So around 5:30 or maybe a bit earlier than that, this particular beggar used to come to the Lanka Vipassana center, like try to get hold of me. So he was the proper beggar, you know, with mane of matted hair and beard and just one very tattered old sarong and all like kind of dirty and worn out. මන්ට මේ එයාගේ තාක්කුවේ සර්ට් එකක් තිබිලා ඒ ඉදිච්ච සර්ට් එකේ තාක්කුව ගෙදලා කඩදායි ගෑල්ලක් කරන් දුන්නා. හරිය හොඳ ලස්සන කඩදායි ගෑල්ල මෙච්චර. මම මොකද්ද කියලා. මේ ආණ්ඩු බලන්න කිව්වා. මේ මා ළඟ පොත් වර්ගයක් තියෙනවා කිව්වා මේ කාට හරි දෙන්න කිව්වා. කීයක් හරි මට ලැබුණොත් හොඳයි කිව්වා. ඒ සාක්කුවේ මොකද තිබුණේ? කඩදායි ගෑල්ල. ඔව්. මේ පොඩි කඩදායි ගෑල්ල. ඒකේ මේ පොත්ලා ඉස්සුවක් තියෙන පොත්. ඔව්. මේ දියලා. එයා ළඟ තියෙන පොත්. ඔව්.
එක් හරි දෙන්න කාට හරි දෙන්න ඕනේ කිව්වා. Oh. කීයක් හරි ලැබුණා නම් කමන්නේ කිව්වා. So he had also a tattered shirt, and even though it was tattered and dirty, in that pocket of that shirt he had very nice, like crisp piece of paper with some writing there. So when I asked him what that was about, he said that there are some books I have and I'm like giving them away. So if people feel like giving something back for them, whatever they give offer, then I'm happy with whatever. Like those are the books I have. If you want some of them, tell me, and if you want to give me something back, you can also do that. දැන් ඉතින් මම කල්පනා කරා මේ මනුස්සයාට මේ කොහෙන්ද කියලා. So then I was thinking, this kind of person, where from did he get these books, or where from did he happen? ඔක්කොම ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන මුළු ත්‍රිපිටකයම. So these books, when I checked them, it was the whole Tripitaka in English. ත්‍රිපිටකය අර මේ දැන් අර ධම්මරක්කේ තරම් පොතක් කියපෙලද කිව්වා නේද? ඒ 100ගේ. අර මේ මොනවද බැලුවේ වුණාද දීපෙලද ඉංග්‍රීසි පොතක්? So Venerable Dhamma, so there were some few other books than that. Dictionary. So Venerable Dhammarakita was checking something from a particular dictionary from the library. So that was actually one of the books brought by this elderly beggar. මම ටිකක් මේ ගෙනාවා. අයිතුරුව ගෙනාවේ නැහැ. කොළඹ තියෙන දැම්මා. ත්‍රිපිටකේ වෙන එකක් තිය ගයිගර්ගේ පොතක් තියෙනවා. ගයිගර් ලියපු එක. ඒ පොත ධම්ම මේ ගත්තා ධම්මගාවිතයන් මිකන් අපේ ඒක නායක මහත්තයා මානේ මොකද්ද නම? Dhamma. So anyway, I brought only few of them here. Big part was left in Colombo, and other part was one kind of special editions or something, books that were given to 1 month. ඉතින් ඒ පොත් එයා ගත්තා. ඒවයි පොත් ගියා. උගාක ඒ පොත් මම මෙහාට ටිකක් ගෙනාවා. කොළඹ තමයි වැඩිපුර ඉතින් මම මේ පුස්තකාලෙන් අයින් කරේ නෑ. එච්චර වටිනා පොත්. දැන් මං උන්දව ඊට පස්සේ ඒ තියාගෙන බලාගත්තා ඉතින්. ඉතින් ඒකට 10 දෙනෙක් 15 දෙනෙක් විරුද්ධයි මේ වයසක ලොක්කෙකුට සංග්‍රහ කරනවා කියලා. ඉතින් මේක හරි අමාරුයි මේ වැඩේ. So if I understood correctly, so I was kind of just hanging around with him, treating him nicely. But some other people in the center happened to see that, and it seemed to them like I am treating some elderly bum in with too much respect, because I was a quite senior monk that was head of this meditation center. So they thought I should not be treating this really like this shabby guy or this in such a nice way and respectful way. ඊට පස්සේ මම ආවා 100ට මේ කොහෙන්ද හැම්බුනේ කොහමද කියලා. හොඳට ඉංග්‍රීසි හොඳටම පුළුවන්. බොහොම ඉහළින්ම ඉංග්‍රීසි බොහොම ඉහළින්. When we talked, I understood he had a really excellent command of English. So eventually I asked him like, what's your back story, and I asked him where did he get the books and so on. හොඳ මේ පල්ලියකුළු හැදුනේ පාදක නිසා. ඒ පාද ඔක්කොම මේ බුදුදහමේ පොත් ගත්තලු. බුදුදහමේ ඔක්කොම අර ඒ බුදුදහමේවා පාද ඉගෙන ගත්තලු ඔක්කොම. ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ඉවරෙලා යාට ඕනේ නැති හන්දා මුන්දට දුන්නලු. ඔයාගේ ළඟ ඒ පාදගේ වැඩ කරගන්නලු හිටියේ. The background story was like this. That actually he was a manservant or a helper of a particular Christian father or priest, and it was this Christian father that got all these English books about Dhamma, because he wanted to study them to like learn about Dhamma. So once he finished some of the books, he didn't want to keep, so he asked this helper assistant and told him, I have these like English
English language Dhamma books, which I don't need anymore. So if you like, you can take those. I don't want to keep. හොඳට දීලානේ දේටම පොට්ටික. ඉතින් ෆාදර් මල අඩු පස්සේ. So basically he gave this Christian father gave away all of these English books, Dhamma books, to this elderly guy, and eventually this Christian father passed away. ඊළඟට ඊළඟට ආවම හොඳට දරකන්නේ නැහැ වැඩි. So the people that came after him, they were not they did not accept this elderly person in the same way, so he was probably fired or like disregarded and so on. ඊට පස්සේ මේ කොළඹ නේ මම කඳුබඩ ඉන්න කාලේ. මේ යෝ කොළඹක් ගියා. ඊට පස්සේ මේ හොඳ දැන් මේ මම ආවා දැන් මේ දවස්වල කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. ඔන්න කැලණියේ කොහෙද පාලමක් යට. පාලමයට තමයි පොට් ටික තියෙනවා කිව්වා. මම ගිහින් අරන් එන්න කිව්වා. ඒක කොළඹ නෙවෙයි. කොළඹ නෙවෙයි So Ram now corrected himself. This actually, when he was thinking about it, he realized it was already in the old meditation center. So anyway, when he was talking with this elderly guy, he asked him, so because he said like, I used to be a servant of this Christian father, but when he passed away, the new guy kicked me out basically or something. So I asked him, so where are you staying now and where do you keep the books? So he said, there is this nearby quite popular famous temple called Kelaniya, so which is near a river. So he said, I am, this Kelani temple and Kelani river, so there is this bridge, so I stay under the bridge and that's where I keep the books also. ඔය අපේ මේ කොළඹ මේ පුස්තකාලේ ගොඩක් තියුණා මම ටිකක් ගත්තා. මේ අර තට්ටු දෙකේ ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. ඕකේ මේ කාමරයක හිටියේ. ඉතින් මේ වයස එක 30ක් මේ මෙහෙට කැමතිනවට කැමති නැහැ දාන ශාලාවට. ඉතින් මම ඉතින් වැරද්දක් කියන්නේ ඉතින් මම ළඟට ගිහින් දෙනවා කැමති උන්ට. So what happened was I asked him to come here and if you go to our dining hall and look over there is this wall separating us from the next door center, and behind that wall you can see like a building this which is like first floor. So he used to live there on the first floor, but he did not like to go together for meals for some reason or another. So as a result, I told him to come to me, and he was getting meal from me. හුඟක් කල් හිටියා මේ ලෙඩ හැදුවා මගේ පිටාලි මලා. ඉතින් මම ඒ මැරෙනකම් මෙහෙ හිටියේ මාළන්. So he stayed there for quite some time. Eventually he got sick, was taken to a hospital and died. But until that time he stayed near me and he was looked after by me and us in the meditation center. ඔයාලට ඉන්නවා. ඉතින් අපිට හිතන්න බෑ කොහොමද කියලා මේ වයසයි ඉතින් ඒකට මේ දැනුමකුත් තියෙනවා. දැන් උන්ද එක කතා කරන්න ගියාම ධර්ම දන්නේ නැති අය උන්ද එක තරහ වෙනවා. ඒක ධර්ම නෙවෙයි කියලා කිව්වහම. ඉතින් ඔය ප්‍රශ්න ගොඩයි. උන්ද දන්නවනේ සූත්‍ර කියලා. ඒවා මෙහි අනිත් අය ඒවා ඉගෙනගෙන නැහැනේ. ඒකට ප්‍රශ්නත් ඇති කර ගන්නවා. ප්‍රශ්න ඇති කරන්නේ කවුද? අනිත් අය ප්‍රශ්න ඇති කරනවා. So other things that was happening, it seems, because he actually had quite extensive Dhamma knowledge, but he looked, as I said, like elderly bum. So then other people's, when they were talking, what they thought they were talking about Dhamma, but they were making mistakes and like saying things that had nothing to do with Dhamma. So if this person overheard them and corrected them, telling them what you say, thinking it's correct, like Dhamma something, and it's not like that because of this and that. So the other people, they were really upset and creating issues out of that. තවත් මාත් එක්ක හිටියා.
there was another person. වික්‍රමසේකර කියලා. වික්‍රමසේකර. His name was Vikramasek. ඒත් මං ඉතින් වැඩි හිටියේ පරිෙන් I was also treating that one as a senior person. ඉතින් ඔය මල් වල ඒ ලස්සනට පසු ගාලා හොඳට ඉතින් එයා හමුදාවේ මේ රාජකීය හමුදාවේ මේ කැප්ටන් මේ කැප්ටන්ලට වැඩ ලොකුයි එක්කෙනෙක්. මොකද මේජර් කෙනෙක්. He used to be in the army and attain some it's like ranking officer. I don't know what is called, major or maybe more than major. And when he was staying here, he had this kind of around his place. He had nice flowers and was looking after that. ඉතින් එයාට මේ දැන් කෙනෙකුට කිව්වොත් දැන් අපි කියමුකෝ දැන් මේ අපේ අශෝක මහත්තයා ඉන්න මේ පුතා වගේ කවුරු හරි ඉන්නවා කියලා එයාට කිව්වම ඒ කැමති නෑ ඒක කරන්න. ඒ මොකද ඒගොල්ලෝ මේ එක්ක තමුන්ගේ සීලෙ ලොකුයි කියලා හිතෙනවා. ඒ ඉතින් යමක් කිව්වහම කරන්න කැමති නෑ. එහෙම තමයි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. If I ask somebody like we have Mr. Ashoka here or this Sajid, no? Sajid is quite young, so if I ask people like them, let's say, to go and look after this person, they would not like those two, but people like that, they would not like that, thinking there is something wrong with that. One reason might be they might be considering their own virtue as superior, and as a result they might be unwilling kind of to get engaged in any kind of things like that with somebody of inferior kind of virtue. I think ඒවා මේ සාසනයට එකඟ නැති දෙයක් වශයෙන් තමයි හිතන්නේ. සාසනයට අයිති නැති දෙයක් වශයෙන් හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ හිතපු අය හිතන ක්‍රමේ. These people might think something along those lines, like what the example was, these people were asked to look after this elderly person that kind of looks like good for nothing, elderly guy just hanging around the place. So thinking that they might have superior sila or whatnot, they might get the idea this somehow is not according, like is their idea how the Buddha's teachings are. Looking after this person like that is something not proper or not going along with the Dhamma. So the reason for that is because these people are not aware and not know what this apachan or this treating people according or respectfully, what that is about. I think ඒකෙන් අපිට කියන්න තියෙන්නේ මොකක් නෙවෙයි. ඉතින් මව්පියෝ ඇර වැඩි හිටියෝ කියලා කොටසක් ඉන්නවනේ. සිල්වත් කියලා කොටසක් ඉන්නවා, ගුණවත් කියලා කොටසක් ඉන්නවා. ඒ කාට උනත් යමක් කිව්වහම කරන්නේ උපකාර කිරීම බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රශංසා කරන එක. There are people that are parents, people that are senior, people that are virtuous, people that have other good qualities. So treating respectfully all these different kinds of people, that they are worthy of kind of respect, is only praised by the Buddha. ඉතින් අපිට ඒකට කියන්න තියෙන එච්චරයි කවිතාජට. මම නම් කියන්නේ කවිතාජට. හොඳ එකක් කියලා. Whenever Kavitaja was looking after his father. කවිතාජට ගොඩක් කුසලයි. Anyway, it's a lot of wholesomeness for Venerable Kavitaja. එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. So that's it. ධම්මරකිත මොකක්ද? Happy Dhamma.
කාරණා කතා කරලා තුලයි කියලා දැන් මේ තුන්වෙනි ධ්‍යානය ගැන කියද්දි උපේක්ඛකෝ සතිමා සුඛ විහාරීති තන් තතිය ධ්‍යාන උපසම්පදියේ කියලා. ඒක උපේක්ෂාවයි සුඛ විහරණයයි දෙකම එකට තියෙන්නේ කොහොමද තුන්වෙනි? කොහෙන්ද කොයි කොහොමද? මොකක්ද ඒ සූත්‍රය? මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය හැමතැනම තුන්වෙනි ධ්‍යානය ගැන කියනකොට උපේක්ෂාවයි සුඛයයි එකට කියනවා. ඒක හරිය හොඳයි. මේ ඉතින් මම කිව්වා. එක සිතගේ දෙක තියෙන්නේ. මේ කොයි කාර්යද මෙතනද? ඔව් අන්න. මගේව ප්‍රශ්න අහන්න. ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ කියන්න. මම හිතන්නේ උත්තර නැති ඒවා ඒකයි. අර එදා අහපු මහත්යාගේ උපේක්ඛකෝ සතිමා සුඛ විහාරේ තතිය ඥානං උපසම්පදියේ. එක ප්‍රශ්න තියෙනවා දැන් අර මොකක් හරි පුහුණු කරනවා පුළුවන් තරම්. හැබැයි පළක් දවසේ ඉවසාන අර නින්දට යන්න වේලාවේ වගේ දවසේ අවසානයේ නිකන් හරි මහන්සි වෙලා වගේ. පණ නැහැ. අර නිකන් මුල් දවසේ මොකක් හරි හික්මෙන් කරුවේ නිසා. ඉතින් ඒක වෙන්න කොහොමද ඒක එච්චරයි. ඒක මොකද්ද මේ වගේ අදහස්. අන්තිමේ එක අර අම්බල ටික රාහුලවාද සූත්‍ර අර බුදුහාම කියන අර පච්චවෙක්කිත්වානේ. පච්චවෙක්කිත්වා. ඒ කියනවා අර ඒ පච්චවෙක්කන අර මට හාන්සි වෙනවා ඒ කියන්නේ අර සබ්භ්‍යාපජ්ජනේ. මට සබ්භ්‍යාපජ්ජයිද ආයත සබ්භ්‍යාපජ්ජයිද ඒක දැනගත්තොත් ඒක කරන්න එපා. ඉතින් මහතයා අහන්නේ අර පළක අවස්ථාවේදී අපිට අර මොකද්ද පස්සේ වෙන්න කියන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අර හාන්සි වෙනවා අපිට හානි වෙනවා. හාන්සි is lie down, no? Yes. ඒක තමයි මම මේ මොකක්ද කියලා දැන් හරි. අර හානියක් වෙන වාදේ කොහොමද මොකද්ද වෙන්නේ අපිට එච්චර කියන්න බෑ. ඉතින් තෝරන්න කොහොමද? අපි හෙට එක කියමු. හෙට. දැන් මේ ටික කියමු. So anyway, so there are two other questions we will take tomorrow. So for now we take Venerable Dhammarakiti's question which is connected with the third jhana absorption. කතමාච භික්ඛවේ සම්මා සමාධි. ඉද භික්ඛවේ බිකු විචේකම් විචේ අකුසලේ ධම්මේ සවිතක්කං සවිචාරං වේගජං පීදුකම් ප්‍රථම ඥානං උපසම්පජ්ජ විහෙරති. පළවෙනි ධානය සම්මා සමාධියට අයිති. This is in උපසම්පජ්ජ this discussion of Samma Samadhi, also called right concentration in many places. So the Buddha says, and monks, what is monks? This right concentration. Then he starts describing this removed from unwholesomeness and sensuality. One enters and abides in the first jhana, first absorption, which is accompanied, which is born out of seclusion and accompanied by a rapture. By සවිතක්කං වේගජං පීදුකම්. So which is accompanied by applied and sustained thought, and also where මේකත් හෙටත් කියන්න ඕනේ. then there is rapture and rapture and happiness born out of seclusion. ඔව් එදාට So ඊට කොට විවේකජං පීතිදුකම් නේ. ඒ හරි කප්පි. ඔව් විවේකයි පීතිය ප්‍රථම ඥාන. ඒතකොට දෙකට විතක්ක ਵਿਚාරණ උපසම අජත්තං සම්පදාදන චේතසෝ ඒකෝදි භාවං විතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිදුකං ဒုတိ ය ඥානං. So then after fading away of applied and sustained thought, one enters and dwells in the second jhana, where one is kind of immersed or happy
this unified mind which is free from these two. එතකොට ဒုတိယධ්‍යාන උපසම්පජ්ජ විහෙත Hmm. එතකොට තුන්වෙනි එකට පීතියාච විරාගාය දැන් පීතිය අයින් වෙනවා විරාගය So then the question was about actually the third jhana which mentions something about equanimity and happiness or bliss together. That හරි was ඉතින්ලා the- පීති සුඛං කිව්වනේ Right. එතකොට ඒක දැන් පීතිය අයිතිලා සුඛේ විතරක් ඉතුරු වෙනවා So, පීතියට උපේක්ඛාව එකතු වෙනවා so then the Buddha goes Piti. on to describe entering the third jhana. So after viraga of piti, so that is this rapture or strong joy has faded away, or the mind is not attached to that anymore. ඔව් එතන විරාග පීතිය විරාගන උපේක්ඛකෝච විහෙර දැන් එතෙන්ට The පීති mind he stays, or the mind is equanimous after this non-attachment or fading away of rapture. ඔය පීතිය අයින් වුණාම පීතිය වෙනුවට උපේක්ඛාව වැඩ කරන විහෙරති සතෝ සම්පජාන අර වේ සතෝ සම්පජානෝ කිව්වේ නෑනේ දැන් සතෝ සම්පජාන So Lokan says because this is proper to see it in the whole how one gets there. So here it says after this fading away of the rapture, there is equanimity where one dwells mindful or this sati. ඔව් දැන් ඔන්න දැන් සතෝ සම්පජානෝ තියෙනවා සුඛාංච කායේන පටිසංවේදීති And one is experiencing bodily this sukha or happiness or comfort. කය Hmm. කය සුඛ සාගතයි Hmm. යන්තම් අරියා ආචික්කාන්ති එයා කැමති නම් ඈ ඉතින් එයා කැමති නම් උපේක්ඛකෝ සතිමා සුඛ විහාරි කැමති නම්ද කියනවා. ඔව් කැමති නම් එතකොට සුඛංච කායේන පටිසංවේදීතිනේ Hmm. එතකොට එයාට මේ සුඛංච කාය එතකොට මේක කායට ගන්න එකක් නෙවෙයි So even though it is called experiencing like bodily sukha, is actually not about the body. ඔව් කැමති නම් උපේක්ඛාවේ ඉන්න පුළුවන් So then the next part Lokam says it means if he wants to, he can be equivalent. අකමැති නම් ඉන්නේ ඕනනම් අයින් කරන්න පුළුවන් If he does not want, he can like remove himself from that. සතිමා සුඛ විහාරීති සත්‍යඥාන Hmm? ඒ කැමති නම් Hmm. කැමති නම් තමයි උපේක්ඛාවයි So Lokam says this means it is like if he wants, he stays in this kind of equanimous mindfulness. ඔව් මේ දැන් මේ මෙත්තාව කරනවා නේද කවුරු හරි Hmm. මොකක්ද දෙනෙක් කියන මේ කාරණේ නිසා මේ තුන්වෙනි ධ්‍යාන විතරයි ලබන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඒක එහෙම නෙවෙයි. There is Kemathi na? this quite well spread, or you might say popular belief or understanding that if one develops loving kindness absorptions, it is possible to go only up to the third absorption because of this, exactly because of this definition there. ඔව් කැමති නම් සතිමා සුඛ විහාරී වෙන්නත් පුළුවන්. Hmm. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නැතුව උපේක්ඛකෝ සතිමා එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. So Kamar says it is either one, if he wants, he can be just staying kind of this bliss or happiness or this sukha, or if he does not want, he stays just with mindfulness and equanimity. ඒක දැන් සුඛ විහාරී තියෙනවානේ. Oh, මේ තත්ත්වඥාන සුඛ විහාරී තියෙනවා. ඈ තත්ත්වඥාන උපදමයේ සුඛසච පහන සුඛය අත්හරින දුක්ඛසච පහන. so then what comes, this is all description of what right concentration is. So the Buddha goes and on and continues. After abandoning or leaving aside sukha as well as dukkha, that is say pleasure and displeasure, or comfort and pain, මේක අපි හෙටත් කියමු. then
then it goes to give to describe in a bit more detail entering and staying in the fourth jhana. So comes as we will need to continue on this tomorrow. සෝමනස්ස දොමනස්සානං අටගම. අටගම අදුක්කම සුඛං උපේක්ඛා සති පාරිශුද්ධි. ඒ අටංගමයි කියන්නේ ඒවත් අයින් කරලා සෝමනස්ස දොමනස්ස. So one has sukacasa dukaca pahana. So manasa domanasa atangama. අටගම. So the sukha and dukkha is like pleasure, and this pleasure have been abandoned or left or thrown aside. And somanasa and domanasa, they are the mental pleasure and mental pain. ඒක සම්පූර්ණයි. They are finished or settled or appeased. ඔව් දැන් අදුක්කම සුඛං උපේක්ඛා සති. And then the person is staying in this neither pleasant nor unpleasant. අදුක්කම සුඛයි. අදුක්කම සුඛයයි උපේක්ඛාවයි දෙකම තියෙනවා. And upekha. එදා චතුර්ථ ධානය. That is the fourth jhana. මෙතන දැන් ධම්මරක්කිත කිව්ව උපේක්ඛා සතිමා සුඛ විහාරය එතනත් ඒකයි කතාවක් තියෙනවා. මෙතන අදුක්කම සුඛයයි උපේක්ඛා සති වලට එතන කතාවක් තියෙනවා. කලින් තියෙනවා අර සුඛ විතරයි උපේක්ඛා නෙවෙයි. උපේක්ඛා සතිමා. Before, but you come say before you have to look like first you have rapture, then you have like sukha, then sukha and equanimity, and then so that's the way I understood what he was talking about. So Lokan said there's like different structures or levels of experiences happening from the beginning when you start achieving the first jhana up to the fourth jhana. So there's like build up of similar qualities, and they are mentioned how they start appearing, and then in the later section or later on level they fade away. ඔතන මේ ආචික්කාන්තිනේ. එතකොට එයා කැමති නම් මේ උපේක්ඛාව ගන්නව නැත්නම් නෑ. So this is what Achikkanti Lokangu says means if he wants, he can get the equanimity. අදුක්කම සුඛය කියන එක උපේක්ඛාවයි අදුක්කම සුඛය දෙකම එකයි. සතිපට්ඨානේ අදුක්කම සුඛය කියන උපේක්ඛාව කියන්නේ. මේ සතිපට්ඨාන මේ මුලදී පස්සේ උපේක්ඛාව කියනවා. සූත්‍රවල වේදනානුපස්සනාවේ අදුක්කම සුඛය කියන්නේ. උපේක්ඛා කියන්නේ. මේකේ අදුක්කම සුඛය උපේක්ඛාවයි දෙකම කියනවා. ඒකට හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ. So there's like So anyway, the other point was actually in connection with the fourth jhana, where it mentions this neither pleasant nor unpleasant as well as equanimous. So if you consider Satipatthana Sutta and contemplation on feelings, there is no talk about equanimous feeling. It's just always mentioned as neither pleasant nor unpleasant, and upekha or equanimity is mentioned much later on in other completely another section. So within this definition of the jhanas, you can see at one level the equanimity is put together with sukha or pleasure or bliss, if you like, and on another level it's put together with this neither pleasant and nor unpleasant, which in some other places seems like the same thing. අදුක්කම සුඛය තියෙන්නේ මේ පඤ්ඤාවත් එක්ක පිටරයි. So this neither pleasant nor unpleasant is there where panya or wisdom is at work. උපේක්ඛාව තියෙන්නේ සමාධියත් එක්ක පිටවල. Whereas upekha or equanimity is there where the samadhi was established. හිත මේ ටික ආයෙ කියමු. So Lokan wants to have a more detailed look at this tomorrow. මේක හුඟක් කියන්න තියෙන එකක්. It needs quite
a lengthy discussion. One cannot just quickly go through that. ඒවා දැන් කවුරුත් හොයන්නේ නැහැ නේ ඔය කතා. ඒක හිත ගම්ම කීයේ සතිපට්ඨානේ දීඝනිකායේ මහා වාක්‍යේ මේ එතන පිටුවත් මතක තියාගමු. 496 ධම්මරාය 496